Assalamu alaikum dear students, welcome to Learning at Home. I hope you are doing good. Today we will read and translate unit number 8A, Telephones Then and Now. Before starting the video, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe and like this video and share as much as you can. Then, tab, now, ab. Telephones, तब और अब यानी पुराने ज़माने में टेलीफोन्स किस तरह से थे और अब किस तरह से काम करते हैं. The cornerstone of modern life has transformed the way world communicates personally and in business. जदीद ज़िंदगी की बुनियाद ने दुनिया के ज़ाती तौर पर और कारोबार में बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है. कॉर्नरस्टोन संग बुनियाद, मॉडर्न जदीद, ट्रांसफॉर्म तब्दील, वे तरीक़ाकार, कम्युनिकेट्स बातचीत, पर्सनली ज़ाती तौर पर, बिज़नेस कारोबार. From switchboards and satellites to copper wire and fiber optics or the nearly instant internet connections, engineers continue to answer the call for innovation. Switchboard और satellite से लेकर तांबे की तार और बसरी रेशे तक या तकरीबन फौरी इंटरनेट राब्ते के लिए इंजीनियर्स जिद्दत इख्तियार करने का जवाब देते रहते हैं. कॉपर वायर, तांबे की तार, फाइबर ऑप्टिक्स, बसरी रेशा, इंस्टेंट फौरी, कनेक्शंस, राब्ता, innovation जिद्दत. But probably one innovation is said to change the face of the world. लेकिन कहा जाता है कि शायद एक इख्तरा दुनिया का चेहरा बदल देती है. इख्तरा या जिद्दत innovation का मतलब है. Probably शायद. Like many inventions, the telephone was likely thought of many years before it was invented and by many people. बहुत सी इजादात की तरह टेलीफोन के बारे में भी इसकी इजाद होने से कई साल पहले बहुत से लोगों ने सोचा था. Inventions, इजादात, thought, ख्याल या सोच. But it wasn't until 1876 when Alexander Graham Bell patented the telephone and was allowed to start selling it. लेकिन ये 1876 तक नहीं था जब एलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन के हक़ इजाद की सनद मिली और उसे फ़रोख्त करने की इजाज़त दी गई. पेटेंटेड हक़ इजाद की सनद, अलाउड इजाज़त, सेलिंग बेचना. One of the first types of telephones to become popular in the 1890s looked like the one in the picture below. 1890 की दहाई में मकबूल होने वाले टेलीफोन की पहली किस्मों में से एक नीचे की तस्वीर की तरह दिखाई देती थी. टाइप किस्म पॉपुलर मशहूर. There were two main pieces, the speaker which you would hold up to your ear to hear and the mouthpiece which you would hold up to your mouth to talk into. इसके दो अहम टुकड़े थे. एक स्पीकर जिसे आप सुनने के लिए अपने कान के पास रखते थे और एक माउथ पीस जिसे आप बात करने के लिए अपने मुंह के पास रखते थे. People would move the little wheel at the bottom to dial a phone number. लोग फ़ोन नंबर डायल करने के लिए नीचे वाले छोटे पहिए को हरकत देते थे. बॉटम नीचे, व्हील पहिया. The first telephone was large and awkward and each was powered by its own battery. पहले टेलीफोन बड़े और अजीब थे और हर एक उसकी अपनी बैटरी से चलता था. ऑकवर्ड अजीब, पावर्ड ताकत, ओन अपनी. बैटरी पावर couldn't carry voices very far, however. ताहम बैटरी की ताकत आवाज़ों को ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकती थी. very far बहुत दूर, however अलबत्ता या ताहम. That problem was solved in the 1890s when telephone networks began using outside power sources. ये मसला 1890 की दहाई में हल हो गया जब टेलीफोन नेटवर्क ने बिजली के बैरूनी ज़राए का इस्तेमाल शुरू किया. Problem मसला solved हल हो गया. Outside बैरूनी sources ज़राए. Electrical impulses transmitted speech over long distances through the wires of a landline system using phones that could not be moved from the place where they were installed. बरकी महरकात ज़मीनी तारों के निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए बातचीत को लंबे फासले तक मुंतकिल करते थे जो उस जगह से मुंतकिल नहीं हो सकते थे जहां वो नस्ब थे. Electrical impulses बरकी महरकात, ट्रांसमिटेड मुंतकिल, स्पीच बातचीत, लॉन्ग डिस्टेंसेस तवील फासले, लैंडलाइन सिस्टम ज़मीनी तारों का निज़ाम, इंस्टॉल्ड लगाए गए. In the beginning a user began a phone call by speaking to an operator. शुरू में सारफ ऑपरेटर से बात करके फ़ोन कॉल शुरू करता था. ऑपरेटर आमिल या चलाने वाला. It was the operator's job to connect one phone to another. एक फ़ोन को दूसरे से जोड़ना ऑपरेटर का काम था. After the early 1920s, though rotary phones became common, 1920 के अवाइल के बाद रोटरी फ़ोन आम हो गए. रोटरी घूमने वाला, कॉमन आम,
Rotary phones had dials that let users enter number combinations to contact other users. روٹری فونز میں ڈائل ہوتے تھے جو صارفین کو دوسرے صارفین سے رابطہ کرنے کے لیے نمبروں کے مجموعے داخل کرنے دیتے تھے. کمبینیشنز مجموعے. During the 1960s and 1970s, dials were largely replaced by the touch-tone keypads that remain standard today. 1960 اور 1970 کی دہائیوں کے دوران ڈائلز کو بڑی حد تک ٹچ سٹون کی پیڈز نے تبدیل کیا جو آج بھی معیاری ہے. پیسٹ تبدیل کیا اسٹینڈرڈ معیاری ٹچ سٹون کی پیڈز دباؤ بٹن سے استعمال ہونے والا ٹیلی فون. Mobile phones powered completely by batteries appeared in the mid-1980s, bypassing landline systems altogether. مکمل طور پر بیٹریوں سے چلنے والے موبائل فون 1980 کی دہائی کے وسط میں لینڈ لائن سسٹم کو ایک طرف چھوڑ کر نمودار ہوئے. بائی پاسنگ ایک طرف چھوڑ کر appeared نمودار ہوئے. Conversations were instead transmitted through signals coordinated by satellite-based systems. اس کی بجائے بات چیت سیٹلائٹ پر مبنی نظاموں یعنی مربوط سگنلز کے ذریعے منتقل کی گئی. Instead بجائے transmitted منتقل کی گئی. Coordinated مربوط یا منظم کرنا. Satellite-based سیٹلائٹ پر مبنی systems نظام. The earliest mobile phones were big and ugly and cost thousands of dollars. ابتدائی موبائل فون بڑے اور بدصورت تھے اور ان کی قیمت ہزاروں ڈالرز تھی. Earliest ابتدائی ugly بدصورت. But the mid-1990s they had gotten much smaller and cheaper and were called cellular or cell phones. لیکن 1990 کی دہائی کے وسط تک وہ بہت چھوٹے اور سستے ہو گئے تھے اور انہیں سیلولر یا سیل فون کہا جاتا تھا. Mid وسط cheaper سستے. ٹیلیفونز took an altogether new look in the recent past. ٹیلیفونز نے ماضی قریب میں ایک نئی شکل اختیار کی. Recent past ماضی قریب. Without a doubt they have become more powerful and smarter than ever before. بلا شبہ وہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور تیز ہو گئے ہیں. Without a doubt بلا شک powerful طاقتور smarter تیز ever before پہلے سے زیادہ. Most of us nowadays carry the world in our pocket. آج کل ہم میں سے اکثر دنیا کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں. Nowadays آج کل پاکٹ جیب. It is amazing but true. یہ دلچسپ لیکن سچ ہے. A mobile phone can make us connected to the rest of the world within a second. ایک موبائل فون ہمیں ایک سیکنڈ میں باقی دنیا سے منسلک کر سکتا ہے. Connected منسلک. Today phones take pictures, connect us to the internet and even enable us to see one another as we converse. آج فونز تصویریں لیتے ہیں، ہمیں انٹرنیٹ سے مربوط کرتے ہیں اور یہاں تک کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل بھی ہوتے ہیں. Enable قابل، converse بات چیت. Advances continue at a rate that is impossible to keep track of or predict. پیش قدمی اس شرح سے جاری رہتی ہے جس کا حساب رکھنا یا پیش گوئی کرنا ناممکن ہے. Advances پیش قدمی یا ترقی. Rate شرح. Impossible ناممکن. Keep track حساب رکھنا. Predict پیش گوئی. How will we all be communicating in another 10 years? You might ask. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم سب مزید 10 سالوں میں کیسے بات چیت کریں گے. Another مزید. Well, just keep watching and listening. خیر صرف دیکھتے اور سنتے رہیں.